years, I have developed more than 1,000 people who are actually established their own herbal enterprise throughout South India and earning from 5,000 to 2 lakhs per month. They are not qualified doctors, but they are supported by qualified doctors. எங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல டாக்டர் சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஆனா டாக்டர் ப்ராடக்ட் எழுதிதான் கொடுக்க முடியும். ஆனா யார் வைக்கணும்? அந்த ஷாப்ல இருக்கிற ஃபார்மசி தான் விற்கணும். அது அவருக்கு நல்ல எஃபெக்டிவா சேர்ந்து நாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். அப்போ இப்பவே வைக்கணும் ஏன் சார் சொல்றீங்க? நான் முடிச்சு மேபி இப்பவே பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாட்டு மருந்து கடை, நாட்டு ஹெர்பல் ஷாப்பு, பார்மசிலே இன்னைக்கு வந்து ஹெர்பல் டிவிஷன் தனியா வைக்கிற அளவுக்கு நிறைய டெவலப் ஆயிட்டு. அதே சமயத்துல இதுதான் முடிவாயிடுச்சு. ஆயுஷ் சிஸ்டம் முடிவான பிறகு ஹெர்பல் பார்மசி உங்க பேரண்ட்ஸ் வச்சு நடத்துங்க. எம்ப்ளாயர் பர்சன் அப்பா சொல்லி இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி why don't you start now itself? probably ஈவினிங்ல போனீங்கன்னா you also can release it and learning lot of things. இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குங்கிறனால. ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் லைக் ஹெல்த் ஃபுட், ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட், டயட்ரி சப்ளிமெண்ட், நியூட்ரிஷன். நான் என்ன சொல்றேன்னா ஹெர்பல் ஷாப்ல மெடிசனை நீங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ண வேணாங்க. ஆனா நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட், நியூட்ரிஷனிக்கல் இதெல்லாமே நீங்க கடையில சூப்பர் மார்க்கெட் சேல் ஆகுதுல்ல. நீங்க ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷாப் வைக்கிறது சூப்பர் மார்க்கெட் ஒரு 1000 ப்ராடக்ட் ஒரு 50 ப்ராடக்ட் ஹெர்பல் இருக்குது. ஆனா நீங்க 50 ப்ராடக்ட் பற்றி ஷாப்பா வைக்கிறீங்க. will it really have a better scope or not? பட் இருக்குமா இருக்காதா? அப்போ இங்க வந்து யாராவது ஒரு 3 மாசத்துல think about actually establishing ஒரு ஹெர்பல் ஷாப். பிசினஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஏரியாவில் உங்க ஃபாதர் வச்சோ இல்ல உங்க ஃபேமிலி மெம்பரை வச்சோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஈவினிங்ல போய் you also sit there. probably after 3-4 years you will be able to actually, I mean, கிளினிக் அங்க வைக்கிறது கூட உங்களுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும். நான் இப்பதான் போய் முடிச்சிருக்கேன், இப்பதான் கிளினிக் வைக்கிறேன், இன்னும் 3 வருஷம் பேஷண்ட் வர்றது. ஆனா இப்பவே ஷாப் வச்சுட்டீங்க, நிறைய ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் வாங்க, அவங்க ஃபார்மசி வந்துட்டாங்க. நீங்க முடிச்ச உடனே வந்து ஒரு போர்டு போட்டு கிளினிக் போட்டு உட்காந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வருமா வராதா? ஏன்னா everything is possible. Only thing you should actually have that leadership skill that நான் இன்னைக்கு மருத்துவ ஆரோக்கிய பிராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள இந்த துறையில நான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும்னு சொன்னா probably this is a wonderful opportunity. Exchange herbal shop with actually health food, functional food, dietary supplement, nutraceutical product நீங்க வச்சு ஆரம்பிக்கலாம். Product as prescribable medicine available from various pharma companies. இப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது இப்ப நீங்க முடிச்சுட்டு போற மாதிரி ஏற்கனவே முடிச்ச சித்தா ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, ஏராளமா இருக்கிறாங்க. If you want to hire them as a consultant or if you offer a space in your shop, they will be very happy to come and do a consultation and prescribe your product and they will take consultation and go off. சார் நாங்களே முடியும், நீங்களே முடிக்கணும். You become an entrepreneur. ஒரு டாக்டர் வச்சு இந்த கிளினிக் நடத்துங்க, அந்த ஷாப் நடத்துங்க. அந்த ஷாப்ல வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் ஒரு டாக்டர் போடுங்க. ஆஃப்டர் 5 years நீங்க போகும்போது ஒரு நாளைக்கு ஈஸியா ஒரு 100 பேஷண்ட் ஹெர்பல் ஷாப் வருவாங்க. எப்படி இருக்கும்? அப்படி கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் மினிமம் 100 பேஷண்ட்ஸ் எவ்ரி டே இன் யுவர் கிளினிக் ஆர் இன் யுவர் ஹெர்பல் ஷாப். அப்படின்னா இது வந்து ஒரு துவக்கமா, இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவா நீங்க எல்லாரும் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எத்தனை பேர் புரிஞ்சுட்டு செய்றீங்களோ வெரி குட்ல. That is what actually then followed by that herbal clinics and hospital. நான் சொல்றது வந்து மேபி நீங்க பெரிய கிளினிக்கா வைக்கிறதோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலா வைக்கிறதோ ஒரு ஓபி மாதிரி வச்சு உங்களுடைய ஷாப்ல நீங்க செய்யறதோட நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் எனக்கு வரும், எப்படி மேனேஜ் பண்ணுங்கிற அப்புறமா நீங்க போடுறதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாவே இருக்கும். ஹெர்பல் ஷாப் இந்த ஹெர்பல் ஷாப்ல ஒரு பக்கம் வந்து அப்ரூவ்டு ஃபார்முலேஷன்ஸ். இன்னைக்கு சைனா நீங்க போனீங்கன்னா சைனாவில் ஹெர்பல் ஷாப் நீங்க ஒரு கிரீன் ஹெர்பல் கேட்டாலும் இங்க கொடுப்பாங்க. இப்ப இங்கேயுமே நாட்டு மருந்து கடையில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு ட்ரை ஹெர்ப்ஸ் கேட்டா கொடுப்பாங்க. அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த 4 சூரணத்தை எடுத்து கம்பைன் பண்ணி they do give formulations. அந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இன்னும் சைனாவில் நிறைய இருக்கு. தட் இஸ் த ரீசன் இந்தியன் மெடிசன் சைனீஸ் மெடிசன் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா சைனா வந்து ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு போயிட்டாங்க ட்ரெடிஷனல் சைனீஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன். ஆனா நாம வந்து இந்தியாவிலே பெருமை பேசிட்டு இந்தியாவிலே நிறைய இடங்கள்ல நூற்கணக்கான நம்முடைய ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் நிறைய பேரு இன்னும் மக்கள் விரும்பி வாங்கல, இதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்.
ஆனா வெளிநாடுகளோட இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா they are actually importing the herbal extracts, they formulated product as I told, nutraceutical dietary supplement அவங்க பண்றாங்க. ஆனா அதை நம்ம படி ஏற்றுமதி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடைக்கும். இப்ப அதை அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ இதெல்லாமே வந்து it should be an extended thinking even as a practitioner. இதெல்லாமே எனக்கு ஒரு நியூ அவென்யூ, நான் இதை நினைச்சேன்னா வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கட்டாயமா நீங்க என்ன செய்யலாம், ஒரு ஷாப்ல வந்து கிரீன் ஹெர்ப், ட்ரை ஹெர்ப்ஸ், ஈவன் எக்ஸ்ட்ராக்டோட சில எக்ஸ்ட்ராக்ட்லாம் நீங்க வாங்கி வச்சு கேட்கறவங்க கொடுக்கலாம். அல்லது கமர்ஷியலா நீங்க வந்து ஹோல்சேலா டீல் பண்ணுங்க. தேர் ஆர் மேனுஃபேக்சரர் ஆல்சோ who will be able to actually buy extract from you. அந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாம் இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் சர்வீஸ். இப்போ நான் சொல்லிட்டு there are so many individual who has a skill. நான் ஏதாவது ஒரு புதுசா பண்ணணும், இன்னோவேட்டிவா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூட நிறைய பேர் வந்து they will be involved in actually developing formulation. எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி herbal based formulation டெவலப் பண்ண உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? Excellent, excellent. You have great scope in the industry. நீங்க ஃபார்முலேஷன் டெவலப் பண்ணுங்க. அந்த ஃபார்முலேஷன் வாங்கி ப்ரோமோட் பண்றதுக்கு there are so many companies who are interested. அப்ப அந்த ஃபார்முலேஷன் வந்து ரெகுலேட்டரி கம்ப்ளைன்ஸோட நம்ம கொடுத்தோம்னா yes, there are companies will be very much interested to buy your product. அதை வந்து அவங்க எடுத்து மார்க்கெட் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து ரெடியா இருக்கிறாங்க. So அதுக்கு அடுத்து வந்து ஹெர்பல் கல்டிவேஷன் கலெக்ஷன் சர்வீஸ் இந்த சென்ஸ். இப்போ எந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஃபார்முலேட்டட் ப்ராடக்டோ ஃபார்மசி முக்கியமோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுற மூலப்பொருள் ரா மெட்டீரியல், ஹெர்பல் ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து வருது? Cultivation or natural collection, right? அப்போ either cultivate or collect from the forest or wherever it is naturally available. இதை வாங்கி நீங்களே நம்மளாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி probably whosoever actually wants this herbal raw material நீங்க ஷாப்பா வைக்கிறதுக்கு போல இந்த மாதிரி கூட நீங்க நிறைய there are wholesale dealers who are interested to buy certain selective herbs 100 kilo 200 kilo dry plants எல்லாம் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுங்கிறேன் நான். சரி, நீங்க வந்து பிராக்டிஷனரா தான் மட்டும்தான் ஆகணும்னா இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. ஆனா இதெல்லாம் நீங்க செய்யணும். எஸ், இதெல்லாம் நீங்க செய்யும்போது you will gain lot of experience. While you become actually a practitioner, there is a great possibility. Wholesale herbal trading and export service. இப்போ நிறைய there are herbal traders. இன்னைக்கு சென்னையில பாத்தீங்கன்னா மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நிறைய hundreds of herbal traders இருக்கிறாங்க. அவங்களாம் 2 ஜெனரேஷன் 3 ஜெனரேஷன் இருக்கிறாங்க. பட் நான் ஒரு பிராக்டிஷனரை போய் மூலிகை கடை வச்சு நிக்கிறதா அப்படின்னு நினைக்கிறது போல ஒரு பிராக்டிஷனர் என்டர்பிரனர் நீங்க ஒரு ஷாப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க. லெட் ஆக்சுவலி whosoever interested they let them actually come and buy. நீங்க அந்த ஷாப்பை ரன் பண்ற மாதிரி somebody can recruit and do that. சரிங்க, கடைசியில நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன். இப்ப ஐஏஎஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுங்களா? ஐபிஎஸ், ரெவன்யூ சர்வீஸ், Forest Service, Information Service, then Indian Statistical Service, Indian Audit and Account Service, Indian Railway Personnel Service, Railway Protection Force Service, Railway Account Service, Indian Postal Service, Ordnance Factory, இப்படி நிறைய இருக்குதுங்க. சரி, உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது தோணுதா? இப்படி ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இல்ல ஒரு ஒரு துறையிலையும் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன நிறைய பேர் எங்களுடைய ப்ராடக்ட் விற்கிற ஃபேமிலியிலே ஒரு பையன் வந்து சித்தா முடிச்சுட்டு he's actually preparing for IAS. I really felt very happy. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்ப 2வது அட்டெம்ப்ட்ல வந்து பிரிலிமினரி முடிச்சு அடுத்து போக போறாரு. இப்ப அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ட்ரெடிஷன்ஸ் ஒரு சிவில் சர்வீஸ்னு ஒண்ணு வந்தா எப்படி இருக்கும்? நீங்க யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஒரு கிளாப் கொடுங்க. அதாவது ஊடகத்துறைக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் நிறைய இடத்துல இருக்காங்க. அதுவே நம்முடைய வந்து ட்ரெடிஷனல் சிவில் சர்வீஸ் ஃபார் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. நிறைய துறைகள்ல வந்து நிர்வாகவியல் படிச்சுட்டு அவங்க அங்க வந்து அது நீங்களா கூட இருக்கலாம். நீங்களோட நாளைக்கு இந்த சிவில் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது எஸ் there is a great possibility. இது என்னுடைய ஐடியா தான் பாருங்களேன். இது என்னுடைய ஐடியா, என்னுடைய விஷன். இந்த மாதிரிலாம் இருந்தா இந்த இண்டஸ்ட்ரியை நீங்க குளோபலா எடுத்துட்டு போறது வேண்டிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்றேன். நானு அதனால இதை சஜஸ்ட் பண்றேன். இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட். அண்டர் யூபிஎஸ்சி தி லிஸ்ட் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் ஆல்மோஸ்ட் 24 இருக்குங்க. 24 சிவில் சர்வீஸ்க்கு தான் நான் லிஸ்ட்ல பார்த்தேன். எல்லாம் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணதா வரணும் கிடையாது. அதே சமயத்துல எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் குளோபலைஸ் இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் மெடிசன். கேன் யூ ஆல் ரெக்கமெண்ட் டு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரொஃபஷன் டு எக்ஸ்ப்ளோர்
with the pressure of our traditional system of medicine. நம்முடைய மூலிகை மருத்துவத்தை இன்னைக்கு உலகளாவிய மருத்துவம் மாத்துறதுக்கு நாம ஒரு சித்தா பிராக்டிஷனர் லெவல் இல்லாம ஆயுஷ் பிராக்டிஷனர் லெவல் இல்லாம இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸை கிரியேட் பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம நினைச்சோம்னா ப்ராப்ளி ஊர் கூடி தேவைத்தா கட்டாயமா அது நடக்குது. நம்ம நினைச்சோம் ஐஏஎஸ் மட்டும்தான் இருக்கு நினைச்சோம், அப்புறம் ஐபிஎஸ் தான் நினைச்சோம். இந்த 24 சிவில் சர்வீஸ்ல யூபிஎஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் பார்த்தேன். அப்படின்னா ஏன் ஆயுஷ் இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது. அந்த கேள்வி தான் உங்ககிட்ட வைக்கிறேன். சார் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவெடுங்க. ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரே விஷயம் தான், ஐ யூசிங் a term called மெடிக்கல் pluralism. அப்படின்னா என்னங்க மெடிக்கல் pluralism அப்படின்னா என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? சர்ச் பண்ணுங்க, கூகுள் இருக்கு. அதாவது கம்பைனிங் மோர் தென் ஒன் சிஸ்டம், சிங்குலர் ப்ளூரல் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி என்ன சொல்றாங்க, மெடிக்கல் ப்ளூரலிசம் இஸ் ஆக்சுவலி கம்பைனிங் மோர் தென் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் இன் யுவர் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம கிட்ட எத்தனை இருக்குது? அதுல இன்னும் நான் சேர்த்திருக்கேன். என்னதுங்க? ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது? அலோபதிக் சிஸ்டம், ஆயுர்வேதா, யோகா, யுனானி, சித்தா அண்ட் ஹோமியோபதி. ஸோ அவங்க கீழே நம்ம போய் ஒர்க் பண்றோம்னு நினைக்காதீங்க. அவங்களோட நம்ம பார்க்கலாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைங்க. ஏன்னா நம்ம அலோபதி டாக்டரை பார்த்தா பயப்படுறோம். நோ, அவங்ககிட்ட நிறைய ஷார்ட் கமிங் இருக்குது. அதை நம்ம நினைச்சாதான் நம்ம சிஸ்டத்துக்கு மேல எடுத்துட்டு போக முடியும். அவங்களால இன்னைக்கு நிறைய கேஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியல. அப்போ you can actually think about actually associating with the modern doctor or associating with the modern clinic அப்படின்னு வரும்போது அலோபதிக்கு அங்க உள்ள வருது. மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி, எஸ் we can actually combine அலோபதி. ஆனா நிறைய கிரானிக் கண்டிஷன்ஸுக்கோ ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் கேருக்கோ நம்ம சிஸ்டத்துல மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி அதன் பொட்டன்ஷியல் நீங்க எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா எஸ் there is a possibility. இது ஏன்னா recently yesterday only I could take this journal of Ayurveda and integrative medicine journal ஒரு ஆர்டிகல் வந்தது. அது there is a suggestion by an expert. இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருந்ததுன்னா இதை மத்திய அரசாங்கமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற கருத்தை நான் அதுல படிச்சேன் நானு. அப்போ அரசாங்கமே இதை முன்னெடுப்பு எடுத்து செய்யறது ஒரு முறை போது இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருமே போய் சொன்னோம்னா என்ன நடக்கும்? ஓ ஆல்ரெடி நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம், நீங்க யூஸ் பண்ணி எஸ் ட்ரை டு எஸ்டாப்ளிஷ் டுகெதர் அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்ப என்னன்னா இந்த மெடிக்கல் ப்ளூரலிசம் என்னன்னா இன்டெகிரேட்டிவ் மெடிசன் கிளினிக் தாங்க, வேற ஒண்ணு இல்லை. இன்டெகிரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் கிளினிக் வேர் யூ கம்பைன் மாடர்ன் சிஸ்டம் அண்ட் அதர் ஆயுஷ் சிஸ்டம் டுகெதர். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இது ஆஸ் நல்ல கிளாப் கொடுங்க. டைம் எவ்வளோ இருக்கு? என்ன பத்தி எங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் பத்தி ஒரு 10 ஸ்லைடு வச்சிருக்கேன். would you be interested or let's actually go for a question hour? இல்ல நல்ல ஒரு ஸ்லைடு போட்டுட்டே இருப்பேன். ஏதோ ஒன்று விருப்பம் சொல்லுங்க. We welcome Professor Dr. G. Soman for joining in this competition. After taking up our appreciation, I now invite Professor Dr. G. Soman for the acting research to present a small bouquet of gratitude to our distinguished by President Honorable and Secretary.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ஓகே, ஒரு 10 minutes முடிச்சிடுறேன். நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இதை நான் போட மாட்டேன். கேள்வி கேட்கலாம், இதை போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். Which one do you prefer? You want to see the screen or you want to ask questions? இப்போ நான் பேசுனதே நிறைய கேள்விகள் நீங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. பயப்படாம கேளுங்க. உங்க ஃபேக்கல்டிஸை கேட்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த மாதிரி அவுட் சைடர் நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்கலாம். You can ask questions. Okay, see, this is purely about entrepreneurship opportunity அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வச்சு நான் சொல்றேன். The journey from startup to marketing. இது முந்தா நாள் வந்து entrepreneur development instituteல வந்து மார்க்கெட்டிங்காக நான் எடுத்த ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். ஒரு 10 minutes நான் முடிச்சிடறேன் நான். ஓகே, see, we have this range of product which we are actually promoting almost for the past 20 years. We have actually, in fact, in institute, not only in entrepreneur development institute, நிறைய arts and science collegeல graduate students I am conducting a course called herbal entrepreneurship. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் பாட்டனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு லேர்ன் அபவுட் ஆயுஷ். ஸோ எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நாங்களே சிலபஸ் டிசைன் பண்ணி we were able to actually conduct actually certificate course throughout many arts and science காலேஜில் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் இந்த ஹெர்பல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் நான் சொல்ல விரும்பினது தான். See, it is again the global market size was valued about $71.19 billion in the year 2016. Expected to exhibit profitable growth over the forecasted period as below. இப்ப 2014 63 பில்லியன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 24 எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷத்துல வந்து 10 times இதோட மார்க்கெட் வேல்யூ கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு. In that actually they are given like the light blue colored tablets, then dark blue is capsules, then actually the powder, light blue tablet and capsule, dark blue only herbal powders like churnam, then actually brown is an extract, then other commodities comes actually grey. So இதுதான் இப்ப இந்த கிராஃப் எப்படி க்ரோ ஆயிட்டு போகுதா, ஸ்டாட்டிக்கா இருக்குதா, அது குறைஞ்சிட்டு வருதா அப்படின்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு, ப்ராஸ்பெக்டிவா இருக்குது. And you are really lucky enough that you have joined this course. Probably after 5 years, இந்த டிமாண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கூடும்போது நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு வர போறீங்க. பிராக்டிஷனரா மட்டும் இல்ல, என்டர்பிரினரா நீங்க வரணும்னா எஸ் there is a great possibility. So ஆயுஷ் மார்க்கெட் இன் இந்தியா, நான் 14 வரைக்கும் தான் அந்த டேட்டா இருக்கு. இதுவும் வந்து நான் கூகுள்ல தான் எடுத்தேன். பிகாஸ் இந்த சர்வே ஏஜென்சி ஆக்சுவலி ஃபர்தரா அதை அப்டேட் பண்ணல. நீங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா 2009ல வந்து இட் இஸ் அபவுட் 8,000 crores. Hospitals, OTC product, pharma product, wellness centers and spas. இதெல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு வருது? What is the total value? 2014ல it is 16,000 crore. Every 5 years always double ஆகுதுங்க. 2014ல இருந்து we are into 2025. அப்படின்னா எவ்வளவு இருக்கும்? 14 to 19 should be 32 crores. 32,000 crore, right? So 19 to 25, 64,000 crores. So there is a possibility this industry will grow up to 64,000 crore possibilities are there. அந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் நீங்க இருக்கீங்க.
Yes, you are lucky enough, you are fortunate enough that you have chosen your career in the field of Ayush, and as an entrepreneur, as a practitioner, yes, you will be able to enjoy and also share, actually, your share of business you can actually take. You know, all these things actually should give an encouragement. நம்ம எடுக்கிறோம்னா இந்த துறையில நம்ம நல்லா வர்றதுக்கு வேண்டிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத we all can really. ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் தான் திரும்பி சொல்றேன். இன்க்ரீசிங் சித்தா, யுனானி, ஹோமியோபதி, யோகா, நேச்சுரல் எல்லாத்தையும் இருக்குது. There are private players நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. Private Ayush industry or private education institutions who have actually interest in research, they are actually getting fund support from Ayush, they are getting fund support from ICMR, they are getting fund support from science and technology. இந்த மாதிரி வச்சு நிறைய இன்னைக்கு வந்து ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ் போயிட்டு இருக்குது. All is based on our indigenous knowledge, our Ayush knowledge, you can say. So you should feel pride about Ayush. So, having a vast potential size in terms of herbal-based market, the global plant-derived product market gains momentum due to low cost of herbal medicine compared to allopathic system. How many of you agree with this? The herbal treatment is actually lower than the modern treatment. How many of you agree? Yes, because the modern system நிறைய remedy, நிறைய disease வந்து they are not able to give a remedy. Whereas in our system, either individually or combining more than one Ayush system or integrating the modern system, we will be able to give effective service, effective healthcare management, effective treatment system for the patient. Definitely, we have an edge over the modern system of medicine. We all have to realize. So, the right time to start a herbal or botanical enterprise, and you study, you complete, as I told you, start your herbal shop immediately. Maybe all these things you might be knowing. The herbs or medicinal plant is also called as botanicals. The medicinal plant is also, they use another terminology called botanicals. So, the scope for botanicals, Indian Siddha, again data, it may vary. Siddha, they are using more than 600 herbs, Ayurveda, they are using more than 700, and Unani system, more than 700 herbs are used, whereas modern system also developed in the early stages only from natural medicinal plants developed. This we have to understand. So, with this, the herbs with several medicinal properties are used to treat varieties of disease conditions. Herbs used in beauty care benefits both for external use and internal use, which I mentioned in my earlier presentation, cosmetic product and cosmeceutical preparations. So again, I am restressing you be an entrepreneur. You think that you are an entrepreneur, you are an Ayushpreneur, you are actually a Siddha practitioner. Don't go think beyond that, and I want to be an entrepreneur in the field. So how to convert my idea into a structured business? As I told, you develop a formulation, probably establish your own shop. Later you think about a clinic, or if your father really willing, establish a clinic, recruit a doctor and run the clinic, you learn all the nuances of actually running actually a herbal enterprise. It is very easy. It's actually this point which I have put for Entrepreneur Development Innovation Institute. In fact, they are actually giving lot of training, especially for aspiring individuals. Actually, there are doctors also who attended that program. There are entrepreneurs who are already running another business. They want to diversify their activity. So in that, I want to highlight and give a training on the marketability of the herbal healthcare product. So this again, the manufacturing establishing the regulatory compliances. So again, if you are really planning to do sales by yourself, create your own sales and marketing team, create a distribution channel, wholesale, retail methods, and print media and social media. See, this I am highlighting specifically if you are going to have a herbal healthcare product or herbal product or herbal cosmetic product. If you are really going to have these products either manufactured by yourself, probably give it to somebody, they will do a retailing. Or you buy somebody's product, a multi-branded herbal shop, yes, establish your own herbal shop. Or if you want to have a cosmetic clinic or your parlor, yes, there is a possibility. So all these things actually are available. Probably there are so many doctors actually, they are working on the print media also.
Print media and Ayush doctor, what is the relevance you can have? Print media, social media, as a practitioner, how you can associate and also have your own actually awareness created in the print and social media. You are a qualified actor, you can be a technical content writer, you can actually talk to somebody about the product, you can share, or probably you go and approach a company, yeah, you have a product, I really done a research, and I want to give a lot of actually promotional ideas, would you be interested? Probably fix an amount as a consultant, and go and work with the company, there is a possibility. So my journey, 45 years journey in the botanical art as an entrepreneur, and I have almost 4.5 decades of experience. But as I told initially, I am an analytical chemist. I'm basically a BSc chemistry, studied in Tamil Medium College in an arts college, and I really had very difficult even to have my MSc in English medium. I did my MSc, then MPhil, then suddenly actually I got a post in IMCOS. In the year 1978, I was actually the senior chemist in IMCOS for about 4 years. There only my career actually started in the year 1978. 4 years I was working in IMCOS Adayar as a senior chemist, where I have standardized more than 600 herbal raw material. 67 and all, government actually taken initiative, more than 600 of our herbal raw material being used in Ayurveda, Siddha, Unani. It's a company manufacturing Ayurvedic, Siddha, Unani product, right? Where in the chemistry laboratory I used to get the material and have the standard developed, actually quality control standard developed for more than 600 herbal raw material. So another great thing, even in the formulation area, I had an opportunity to contribute. Probably many of the formulation done in a traditional way, I applied the scientific knowledge even to improve the quality and also yield of the product. And to be specific, and I worked on actually Thanga Basma, Gold Basma project. In fact, I was instrumental. They have been doing it the traditional way. They used to get the gold biscuit, and actually they have the goldsmith to even file the gold to get the powder. And I actually brought a method and actually convinced the management, and they are using almost for more than about 30 years. They are using a simple method where in the traditional method they would be able to actually get only 97 to 98%, whereas in my process almost 99.5% actually they get the yield. So cost saving and scientific method, and from IMCOS almost every month about more than 1 kilo of actually gold basma is being prepared. And in the year 1980, I was able to actually do this method. As a chemist, actually, I saw the process, actually, what they have been doing in the pharmacy. Then I approached the secretary, sir, can you really accept if I give a different method? No, it cannot. You would actually give the proposal to the board only have to approve. Yes, I boldly placed the board and also submitted the proposal. And at the time, Dr. Anand Kumar, the Siddha physician, was the secretary, president. He immediately appreciated and also only wanted to implement. Now, almost for several years it is going on, and standardization of Thanga Basma in a way where they were able to improve the quality of the product and also the yield of the product at a lesser cost. Okay, and afterwards, because as a scientist I also want to do doctorate, but I registered in Madras University, but I couldn't continue my doctorate because I joined IMCOS. So after 4 years, actually, I got an advertisement from Madras Medical College. There is a medicinal chemistry research center. There is an R&D center established by government of Tamil Nadu for Ayush research in a government medical college, Chennai. Then I joined as a scientist in the chemistry division of medicinal chemistry research center. Worked for about 18 years. 1980 to 2000, I worked in Madras Medical College as an Ayush scientist, and I helped many of the pharma companies to standardize their product. They used to bring the product, Ayush product. We used to do actually basic chemical standardization, then biological standardization with safety and efficacy. Because like me, there are pharmacologists and biochemists, we were 4 scientists working together. And we were able to actually more than 3 hour formulation, yes. We standardized and also helped the many industries. And in the process, I was in the Ayush, education institution. I actually happened to be a PhD guide for more than 20 PhD students during my tenure in Madras Medical College.
And at the 18 years, I resigned my government job and boldly came out even to establish my own herbal enterprise with a Malaysian partner. In the year 1996, 4 years I applied, only 2000 I resigned, and I have no regrets. I have developed more than 1,000 families who are actually into oil service, earning sufficient income, and many of the families, they have the second generation oil doctors created in the family. So, I was created marketing network South India, almost 5 branches and headquarters at Chennai, guided investors to electric holistic health center at Chennai, Pondicherry, Kumbakonam and Bangalore, and guided more than 500 entrepreneurial individuals to become a herbal entrepreneur, to earn from 5,000 to 1 lakh, and guided actually many to establish their own herbal shops. We repeatedly say, I am successfully running Rohini Herbalaya herbal shop, more than 50 shops around Tamil Nadu. So the idea, whenever actually we go to the field, whenever we see the scope and opportunity, encourage people. Not all the people will accept. Yes, accept it, and there are more than 50 shops being run. Okay, apart from the entrepreneurial activity, as a scientist, I had more than 30 of my product actually scientifically validated in collaboration with the universities. So these are the actually research papers published, 55 papers, Scopus citation 236, Scopus H index 10, research papers. These are actually my accomplishment in the process. I also had actually MSc, M.Pharm, PhD students used to take my product for research, and we used to actually fund the project, and we got more than 5 of my product actually we have PhD on that particular product. Probably subsequent slide you can see. RO is a herbal formulation specifically meant for stress and cholesterol, and this actually underwent these are the quality control development standard. In our R&D, we have done acute and subacute toxicity in Madras Medical College, and MD Pharmacology student has taken it as a dissertation and he has done the project. And then actually anti-hyperlipidemic activity in Madras Medical College by an MD Pharmacology student, cardioprotective activity by University of Madras MPhil biochemistry student has taken, and also she has done a work. And anti-hypertensive effect in MS University Baroda, we have given this for an M.Pharm pharmacology. Like this one product has almost 11 research studies and 11 research papers published on this particular product, both experimentally and clinically proved it is very effective for stress and cholesterol management. And that product name is RO. So it is it relieves stress and anxiety, cardioprotective activity, controls elevated hypertension, increases good cholesterol, reverses atherosclerotic changes. These are the studies we have done, and we have published papers. This is again a Diarin plus an anti-diabetic polyherbal formulation, and this also as well one PhD student has completed his PhD in this particular product, specifically developed from quality control study in our R&D, toxin studies and anti-diabetic action, Tanjavur Tamil University by a PhD student, and antioxidant Ruby Herbal R&D Center, anti-diabetic Madras Medical College Pharmacology, and this particular product research has been done by none other than Professor Sindhil Vail, who was with me for more than 8 years in our institute. Now he is the director of this institute. I feel very happy and elated to be here. And this is actually the same anti-diabetic study actually we have done at Bharat University for MD students. These are the studies we already conducted. This is in the market. And other products actually are given the list like Liverum, Liver Tonic, Dermotion, a dermatology product, Soul Shine, Slim Charm for actually slimming actually for obesity, asthma especially for allergy and bronchial asthma, Amla herbal juice like a dietary supplement herbal juice, Avera a herbal tea for dietary complication, and Liverum also we had another study done in Madras University. Like this, you can see more than about 31 products actually we have conducted scientific study associated with various universities and extended support to the student fraternity to have their MPhil project, PhD project, M.Pharm project, and support with the small financial support. And many of the research done being also published, and we have a lot of published data for all these 31 products which we are already marketing. This is actually our Rumi Herbs, one division of Rumi Herbs, which we have the manufacturing unit. And these are the complete range of products we are marketing throughout South India now. And this is actually our cosmetic product manufacturing, Ayurvedic cosmetic product.
These are the cosmetic products which we have already marketed. Both are GMP factory, and with the Rauli Holistic Health Center in Chennai, we have Pondicherry, Kumbakonam, and Bangalore, and 4 centers we have. It's a herbal shop like this. Actually, we have 50 shops throughout. And we have another unique project where women self-help group, we have actually trained 32 women self-help in Tanjavur district. And we have given a project especially for manufacturing of herbal soap in Tanjavur village called Ayuvakal. In a village near Varathanadu, and 32 women self-help group have been given to us by the collector of Tanjavur. We have given 1 month training for soap manufacturing. It is more than 20 years their soap unit is running successfully. We are getting a contract manufacture from them. They are not even 8th standard or 10th standard students. Actually, collector visits the factory. J. Rajkumar, collector. This actually. These are the 4 brand soap now we are currently manufacturing from them. And the Manjal soap right now is suspended. Only 4 products now we are marketing. Okay. Thank you very much. I'm really happy. I'll be very happy if you really ask at least 5 questions. 5 individuals should ask at least 5 questions. Or 1 person also asks 5 questions. No. No problem. Yes, please. So, hair manufacturer, இப்போ வேற யார்கிட்டயாவது ஹையர் பண்ணி ஃபார்முலேஷன்ஸ் வாங்கி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கஸ்டம்ஸ் கிளியர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா சார்? அந்த மாதிரி நடந்துருக்கு. Exporting, right? Am I right? That is possible. You formulate and select somebody, or get some formulated product and get approval and get it manufactured and exported. Possible. Everything is possible. Only thing you have to explore. Is a way. Yeah, you want to buy a formulated product from a person, right? Or you want to formulate a product. Okay. Yeah, see, the product, whatever formulated and manufactured by a company, you buy only for exclusive for you, probably have an MOU signed with them, and I have for a product, I have a demand, export demand for this product. Probably you can also name and also get the license approved from government by the manufacturer. And but you can actually have an MOU that you own the product and you own the formula. Then probably every time whenever you get order, probably get it manufactured and also export. So you only do actually export market. And probably if you want to have the product, somebody developed or you developed the product and you gave licensing formalities, you have to spend money. And they have infrastructure for manufacturing. They will manufacture and give you, and you export. Only thing you have to have an agreement that you should not give this product to any other person. So that is a condition that you can have an agreement and we can go ahead. That's no issue. Verbal? Amma. Exactly. Okay. It's an excellent question. You give a clap to her. Say, you start a herbal store. Okay. It is run by you or your family members. Or it is invested by you, run by an employee. And the shop is running. Probably you feel having a doctor will really help you. Probably hire a doctor, a consultant, and have a simple consultation room, and he will be actually given orientation about the product, whatever you are promoting, or he may recommend some branded product which he feels convenient to prescribe. Probably have this product in the shop, and he actually prescribe. But your role as running a shop, you should actually have patient flow. Actually, you have to create by yourself in the local area.
probably you have to promote the clinic so that you get more number of patients. Maybe if there is 1 or 2 years old shop, maybe the shop will have customer. But if you want to have more customers, you have to really do the promotion by yourself. And after 5 years, as I told, you have every day 100 patients come morning to evening. And you have actually herbal shop ready. You have a senior doctor. Only join him. After 6 months, if he feels, let him continue. Otherwise, you actually run the clinic or you run the actually hospital. That is possible. See, there are actually medical shop run by an individual entrepreneur, not a pharmacist. But in a medical shop, especially for modern drug, you need to have a deformed person to have the scheduled drug to be sold, and he should actually sign the register. So they hire a deformed person. So I have money, I have spent 2 lakhs and established a shop. Similar way, for herbal, there is no approval needed right now. For Ayush product, there is no approval needed from governmental agency at all. You have the herbal shop and identify the, good product from the market through your survey and have the shop run. And in that, probably either you yourself or your family member or you employ somebody every day again, you monitor the shop, how the products are going well and which products are going well and whether you are able to actually reach a break even, that is you are able to actually make a profit. Probably you also in the phase 2, you want to actually have a consultation cabin and encourage a doctor. And the doctor will also be actually add value to your herbal shop by actually seeing the patient and prescribing a product. So in that time, probably the doctor may recommend few or more branded products which you also have to include in the shop. So that way, the clinic is running already. Every day you are also monitoring. You are a technical person in the field of Ayush, and you will be able to identify whether he is an Ayurvedic doctor, a Siddha doctor, or homeopathy doctor. You can study what is going on. And parallelly, if you are able to do, after you complete, directly you can go and sit. You don't need to go for an employment. You have your own clinic, sit there and also run the clinic successfully. Probably the doctor who is coming like a consultant, he will come. There is a shop run by your family member or a pharmacist or a salesperson. So that way, you can actually expand your actually shop. Then as I told, once you are able to establish 1 shop, then 2 shops, 3 shops, that is possible. Hope I explained you your understanding. Great, okay. Any other question? No question on? Shall I have one more PowerPoint for another 1 hour? Okay, no jokes. See, I'm really happy that you are all very attentive and definitely my information will be definitely useful to you. And if you have any doubt, probably you can get numbers from your faculties and also contact me. You can come to our office I am in Mohapir and we have an industry in the Ainambakam and I have my administrative office in the Mohan Ram Nagar and you can very well visit our center and also get any type of guidance in the field of Ayush. Thank you very much, my dear friends. Thank you all. Thank you to the faculties who have really taken initiative to arrange this wonderful lecture. And thanks to all the faculty members and the director, Dr. Sendilvel, for having given this opportunity to meet all of you in this wonderful evening. Thank you very much. Thank you one and all. Thank you, sir. We have come to the conclusion of this wonderful event. It is time to explain our dialogue. For any of the vote of thanks, I will make Mr. Dashni.